So to start up with our lessons for IT era, so the lessons is the ifs and nested ifs in Excel. So we're finished with your sum functions, no? Yung mga arithmetic formulas functions in Excel. We already finished with our graphs and charts. And today we will study another function, and that is the if, the nested if in Excel. So the objectives of this is using the if function in spreadsheet, nesting if function. So it means if functions sa loob ng if functions. Kaya nakalagay dyan, nested if. Okay, what is the if function? The if function is a logical function used for making decisions based on some conditions. So you are giving decision making for your if statement or if function. And the conditions stated here have to result in Boolean values, relational expression, true or false. So, yun daw ating condition, it should be answerable by true or false. Kasi yun lang yung kaya niya gawin sa if functions. It lends more flexibility since the results can be something else beside a simple true and false value. Kaya if your total points are less than 600, let's say, nag-test ka ng iyong data, then display fail in the cell, otherwise display pass. So ito yung statement with your if functions. Kaya yung conditions dapat ang laman nun ay mga relational expressions that can be answerable by false or true. Katulad ng example na ito, kaya pag nakita ng inyong Excel na siya ay less than 600, it will display the true statement na ilalagay ninyo or true instructions na pwede nyong ilagay sa if functions. Otherwise naman, if it is false, if it is not less than 600, it will display pass. No? So, ibig sabihin nun, false, hindi siya less than 600. Okay, the logical function that evaluates a single condition results in only one value, katulad ng ibinibigay dito sa diagram na ito with the use of the flow chart. So nakalagay sa conditions na nasa loob ng diamond, add life. If the add life ends, if it is equal to yes. If it is true, so ang kanyang flow is sa true path and it contains a instruction that you have to compute, no? Compute the ins premium. And to compute the ins premium, you have to multiply the annual salary to the premium rate. Ngayon, kung ang conditions naman ay nag-false, so pupunta siya dun sa no path, and the no path contains the value of 0 on the ins premium data. No? Kaya sa second line nakalagay dito, returns one value if the condition is true and another value if the condition is false. So kung gagamitin po natin yung ating code, so ang dapat natin gamitin diyan sa diagram na yan, if, open parenthesis, so logical test, what is the logical testing, comma, then the value if it is true, and then comma, the value if it is false. Then close parenthesis, so ito na po yung ating susundin na syntax. So papalitan lang natin yung logical test, papalitan lang natin yung value if true, and then value if false. Katulad nitong statement na ito. So the if function has 3 arguments. The first 2 are required. So the first logical test, yung ating first functions is any value or expression that can be treated
to a true or a false. So it means this is the condition. So yung nakalagay dyan na logical test, that is the condition. And then the second argument, the value that is returned if logical test is true. Then the third argument, the value that is returned if the logical test is false. So, ang sabi rito, optional daw po yung third arguments. You may or may not put that third arguments. Kasi kung halimbawa namang hindi siya nag-true, it means lalabas na po yan sa loob ng functions at gagawin niya na yung instructions na susunod. So sometimes you may see the statement described as, ayan, so makikita ninyo yung statement na yan, if condition, if true, then else. So pwede na rin wala yung else, lalabas na lang siya dun sa if functions. I have here the sample 1. Sample 1 is for you to work on. Dapat sit-work yan. Kung tayo ay naka face-to-face, gagawin po ninyo yung sample 1. So since hindi natin makikarry yan with our online, gagawin po natin yan sa ating asynchronous time. No? Simple if formula. So ang gagamitin lang is last name underscore sample 1. No? Para ma-identify natin kung sino yung gumawa ng sample 1 na yan. So you need to include your last name. Ngayon, kung pareho naman kayong last name, ang ilagay nyo na lang, lagyan nyo na lang ng first letter ng inyong first name. And then according to sample 1, you are going to write a formula to compute the total or the summation in column E and max in row 8. So as you can see below, meron tayo ditong diagram or picture showing the contents of our sample 1. So ang sample 1 natin, it composed of column A, naka-indicate dyan yung possible points and the name of the person, blue, Jones, gray, and the word max. And for column B, you have there the value of possible points, which is 100. And then yung data ni blue hanggang kay gray. And for column C, yung empty 2, naka-indicate din dyan yung mga values. And then column D, column E, and column F. Makikita ninyo, blanco po yung total, yung laman ng column E. Blank yung blue, data hanggang kay gray data. Blanco yan kasi you are going to compute for that. And to compute for that, so gagawa po kayo ng formula, summation formula, to compute that value. Sa column E, ilalagay niyo dyan, particularly sa tabi ni possible points. Ayan, so E2. Sa E2, lalagyan po nyo yan ng summation functions that will compute B to D. So same with blue to gray. So dapat nag-hands-on tayo. Dapat pala naka-open yung inyong laptop at naka-on kayo sa Excel para tinatype nyo na yan. So kung halimbawang gusto nyo nang lagyan ng formula, copy nyo na lang yung tinype niyo na formula sa E2 and then copy na lang, paste nyo na lang kay blue hanggang kay gray. So it means E4 to E6, ika-copy na lang para makita nyo na yung output ng total. So kung meron na tayong total, and then we can perform the next operation, which is write a formula in cell G4. So pupunta naman kayo dito sa write Excel pictures sa baba. So to write a formula in cell G4 to list whether this is an honor student as indicated by the letter H or a non-honor student as indicated with the letter R. So nakita ninyo sa F nakalagay doon false, false, true. So kasi ang functions nito is to give R for a non-honor student and H for an honor student according to the honors data sa column F. Ang column F ang
kanyang source column to identify if the student is an honor or a non-honor student. With the use of this formula, nakalagay dyan. So, itong G4, so i-click nyo muna yung G4. So, make it an active cell. Bago nyo ilalagay yung equal, so alam natin laging ang formula, it starts with equal. And then, the word if, open parenthesis. Para hindi nyo na lang itatype yan, pwede na lang i-click na lang ninyo yung F4. Ito, i-click nyo yung laman ng false. And then, magta-type lang kayo ng comma. And then, you are going to type yung letter H, katulad nitong nakalagay dito sa second argument. Naka-enclose po lagi sa double quotation kapag ang ipiprint ninyo na gusto ninyong output ay in text. Kasi pwede rin pong ibang output yan. Katulad ng ating computations. Mamaya, makikita nyo pa yung ibang variations ng arguments na yan. So, dito ang arguments natin, yung second at saka yung third natin, is for the true and false value. So, lalagyan natin ito ng H at saka R para ito yung maging output niya. Yan. Pwede rin natin gamitin the other way around. Pwede rin naman tayo maglagay ng ganitong formula kasi same din naman yung formula na yan. So, ang gagamitin if F4 is equal to false. If it is false, it will display R. Ngayon, kapag true naman yan, it will display letter H. So, it means, ang first argument natin, hindi lang pala kailangan i-click, no? Pwede rin natin lagyan ng condition. Conditions natin, if F4 is less than 4. Pero pareho lang din po yan ng magiging result. Okay, so makikita ninyo, it will display RRH, no? Kapag tinype nyo na yung formula and then you press enter. So at first, syempre, letter R pa lang ang mag-a-appear dyan kasi isang formula pa lang naman ang nagawa. But if you are going to copy that formula for the rest of the data, no, going down, KG5 at saka KG6, makikita nyo it will display another R and an H. So it means, ang nag-false ay si Blue and Jones at ang nag-true ay si Gray. Ayan. So ano naman ang laman ng honors sa column F, di ba? Ngayon sabi rito, what would result if the double quotation marks around the letter H or R were omitted? So pag inumit po ninyo yan, magkakaroon kayo ng error or you will receive an error value. Ayan. Okay, next. So, ito naman yung ibang variations ng if. So, if dito with the relational expression as conditions. No? Kanina, we just click on cell range for our first argument. Isang range lang or isang cell lang ang clinic natin. Hindi tayo nag-emphasize ng conditions. No? Pero dito sa ating pangalawa, ito, asan na ba? Ito, dito sa second conditions natin, naglagay na tayo sa first arguments natin, sa second formula, nag-indicate na tayo dito ng conditions. Pero dito, wala pa tayong conditions. Kasi yun yung pwede nyo pang gamitin na variations with your if, katulad nito. So, write a formula in cell H4. Doon din pa rin po tayo sa data na yon. If blue passed or failed, a minimum of 300 points is required to pass. So, kailangan pala meron siyang conditions na imi-meet, and that condition, it should be a minimum of 300 points. Required yan to pass. Kaya ang gagamitin nating formula para dyan ay if E4 is greater than or equal to 300. Kasi sabi dito at least 300 or more. Diba? Kaya ang ating conditions na relational operations na gagamitin natin ay
greater than equal 300, comma. So again, ang gagamitin na naman nating value para i-display sa ating worksheet ay pass or fail. So dapat naka-enclose siya sa double quotations, di ba? So if this condition is true, then it will display pass. If this condition is false, it will display the fail text. Or pwede rin naman, no, kasi maraming ways to do that at mag-a-arrive kayo sa isang result. No, ito yung ibang way pa to test, no, this kind of situations. So again, E4 naman lagi. So ito lang yung babaguhin natin, yung relational operations. So instead of using greater than equal, pwede naman gumamit na lang tayo ng less than. So less than 300, nandun pa rin yan. Ngayon, if E4 is less than 300, if it is true, ito, babaligtarin lang natin kasi binaligtad din natin yung ating relational operations. Instead of greater than, nag-less than po tayo rito. Para sa ating true, if it is less than 300, fail. If it is false, pass. Pareho lang din yung kanyang output, but in different ways. Kaya nga, makikita natin yan sa mga activities ninyo kung kayo ay nagkopyahan or nag-cheat kayo or hindi kasi pwede kayong gumamit ng different variations of the if or different ways. Okay, so meron na tayong value niyan. Ito, makikita nyo sa left side, sa bandang baba, yung ating value which is pass. So gumamit tayo ng first way. Ito na yung laman ng H4 natin. So, kailangan nasa H4 muna kayo bago nyo i-type itong formula na ito. Okay, so kung ito naman ang gagamitin, pwede rin. So, ito na po yung ating output para dun sa first formula. Next is the second formula. You are going to write a formula in cell I4 naman. So, I4, make it an active cell to determine blue's curve grade. If the grade is below 150, add 10%. If the grade is 150 or above, the grade remains the same. So it means if the condition is true, hindi po siya magdi-display ng text na katulad ng ginagawa natin dito. So this time, if the value is true, magko-compute po yung ating second argument. So, i-compute niya yung laman ng E4 to be multiplied to 1.1. No? Okay, so ang nakalagay dito, if the grade is below 150, so if it is less than 150, so add 10%. Pwede namang lagyan nyo na lang ito ng 10%. Ganun din naman. No? So, 10 and then pwede nyo i-include yung percent. Or pwede rin kayong gumamit ng 0.1. No, 0.1. So, dito ayusin natin itong formula na ito. If the grade is 150 or above, the grade remains the same. So, for the third argument, wala po kayong gagawin kung hindi i-copy lang po yung laman ng ating E4. So, maglalagay lang tayo dito ng E4 cell address. Kasi yun din daw po ang magiging value if it is greater than or equal to 150. Ayan, so pag tinype po natin itong formula na ito na po yung magiging value niya. Itong nasa ibaba, nasa kulay blue. So para i-copy yan kay Jones at saka kay Gray, pwede pong copy-paste or meron kayong makikitang plus symbol doon, pwedeng i-drag nyo na lang yan. Drag nyo na lang dyan. Okay, so magkakaroon na kayo ng value para kay Jones at para kay Gray. Okay? So makikita ninyo sa baba may value na si Max. Hindi naka-indicate dito yung Max, kanina yata naka-indicate. Ayan, dito pala siya. So kasi andito yung formula na umit natin yung
formula dun sa una kanina. Madali lang naman itong max. Ang gagawin nyo lang naman is to give the maximum value ng MT1. So to give the maximum value of MT1, you will use the equal sign and then, kaya lang dapat naka-active kayo dito sa B8. Pag activated na yung B8 ninyo, tsaka kayo magta-type ng equal, then max, open parenthesis. So i-highlight nyo na lang yung mula sa B4 hanggang B6. Pagka-highlight nyo yan, i-close nyo lang yung open parenthesis natin with a close parenthesis para makulong yung ranges, no? Pag clinic nyo na yon at press nyo yung enter, 85 will be displayed kasi 85 naman talaga yung maximum value ng from B4 to B6, di ba? Ganun na din ang gagawin sa maximum ng C8. Ang gawin nyo na lang, i-copy nyo na lang itong formula na to na nagawa ninyo sa B8 para kay E8. So, ganun din yon. Kasi babaguhin naman niya yung cell address. So, may value na yung ating max. No? Kaya dito pala, may value na yung max. Ayan, may value na yung ating max. Ayan. Ayan, so meron na tayong ilang formula. May formula na tayo na nagawa na summation, max, yung ating if for our G4, for our G column, at meron na rin tayong formula for our H column and for our I column. So meron na tayong, ito na yung makikita natin sa screen na output natin. Yan, ito. Next, another variations of the if is the end. So, gagamitan naman natin ng end functions. So, end function are logical functions that test two or more conditions up to 255 and determines whether all conditions are true. Returns the value true if all logical conditions are true and the value false if any or all logical conditions are false. Ito po yung syntax para doon. With the word and, open parenthesis, what is the logical value, comma, logical, for the first logical value, comma, and logical 2 value, comma, and so on and so forth. So hanggang anong araw 255 conditions ang pwede nating ilagay sa ating end functions. Okay. So ano ba yung, ano ba yung flow, no, ng ating end function? So let's say you have here a condition, full time. So sa condition tayo magte-test or maglalagay ng end function. Kasi dito, sa conditions, pwede tayo mag-test ng dalawa using the end functions. Katulad nito, full-time employees and employed 1 or more years. So it means, aside from the employee being a full-time, magte-test din tayo kung ang employee ay 1 or more years. No? De-determine yung year dito. Kaya gagamit tayo ng and. So, ite-test natin ng 2 beses yung ating conditions. If it is true, and then it will go to the true path, ito yun, may computations na gagawin. If it is false, meron din siyang computations na gagawin. No? Para dito. Pwede rin namang hindi computations ang ilagay ninyo, pwede rin namang text lang ang ilagay ninyo. So, depende yun sa instructions na makikita ninyo sa given. Okay, so alam na natin na pwede tayong mag-test ng 2 conditions. So, tingnan natin yung example. So, here, ifs with Boolean and arithmetic functions in the condition use last name, example file. So, ito pa rin po ang gagamitin natin, yung ating sample 1 pa rin. So, hindi tayo aalis sa ating sample 1 data. So, Boolean means and or not. No, yung arithmetic functions natin, ay natin yung addition, subtraction, multiplication, and division. So, ito yung pinapagawa sa ating first instruction. So, write a formula in cell J4. So, J4 naman ang gagamitin natin kasi we're finished with I. Di ba? Ang susunod na natin is J. So, sa J4,
we are going to determine if blue got an A. To get an A, blue needs to have the highest score on all 3 exams. So, dapat pala si blue ay may highest score sa lahat ng examinations. 'Di ba? Ang exam natin dito ay MT1, MT2 at saka yung final. Pero hindi natin gagamitin yung word na MT. Instead, gagamit tayo ng cell address kung saan ang location ng mga score niya. Kaya ito na yung ating equivalent instructions para dun or formula. So, equal if, ito na po si end, kasi gagamit tayo ng maraming conditions. Diba? Sabi nga hanggang 255 conditions pwede natin ilagay. Pero dito, 3 lang yung conditions natin. So, and, ito yung ating logical or the first arguments. So, itetest niya yung B4 is equal to B8, C4 is equal to C8, and D4 is equal to D8. So, makikita natin, kasi nakalagay dun sa taas, balikan natin yung ating, yan. Nakalagay dito, ito yung possible points, no? Na dapat na mas higher dyan. Or hindi man, equal pala. Equal or below. Kaya makikita natin dito, doon siya itinest, no? Sa B4, which is, it contains 100. It is equal to B8, or C4 is equal to C8. So, yung C8, B8 na yan, ito na po yung score ni blue. So, yung score ni blue. Okay, so, comma. Kapag na-meet niya yan, it will display A. So, magbibigay siya ng A grades para kay blue. Kasi na-meet niya yung highest score. Next is, write a formula. So, tignan muna natin. Kasi andito na yan eh. Ayan. Ito yung J4, ito yung magiging output natin. No? Ito yung makikita ninyo kung hindi po niya na-meet. Kasi makikita nyo rito sa formula na to, meron lang tayong 2 arguments, di ba? Wala tayo yung second. Kasi sabi nga natin yung third arguments, it's only optional. No? Kapag optional yon, ito yung gagawin niya. So, kung hindi na-meet yung conditions, ito po yung ibibigay niyang output, false. Ngayon, kung na-meet ang conditions, makikita niyo dyan A. So, hanggat hindi na-meet yung condition, false yan ang false. Otherwise, kung nag-equal yan, makikita niyo yung letter A. Okay? So, i-test niyo yan. Makita niyo during your synchronous time, pag ginagawa niyo na to, i-try ninyong lagyan. Kasi I think lahat yan false. Walang nag-meet walang nag-meet sa kanyang conditions. Okay, next, balik tayo dun sa second formula natin. So, write a formula in cell K4. So, we'll finish with J. Nasa K na tayo. Cell K4 to determine if blue got a B. So, to get a B, blue needs to have a total score higher than the class average. Otherwise, he will get a Z. So, this time, kumpleto na po yung ating arguments. Kanina, hanggang 2 arguments lang tayo. So with this, ang conditions niya kailangan daw yung grades ni blue ay a total score higher than the class average. Kaya ang gagawin natin ay magko-compute po tayo ng average dito ng E4 to E6. So ano ba yung value ng E4 to E6? Balikan natin yon. Ang value ng E4 to E6 ay, okay, to continue. So, on the second formula, so gagamit tayo ng average dito, no? Conditions, no? Iti-test natin yung E4. If E4 is greater than the average, ang average ng E4 to E6. So, if it is greater than, it will display B. Otherwise, it will display C. So, ito na po yung ating output para doon. No? Ito yung ating formula. Ayan, makikita ninyo. And then, tinest natin yung E4, ang value ng E4 ay itong total ni blue. So, yan muna una yung kukunin kasi lagi namang gagawa muna kayo ng first formula. Then, pwede na lang i-copy yung mga formula na yon. Yan. So, yung formula natin na yan, iti-test yung average ng E4 to E6. So, E4
to E6. Ayan. So, ito yung average na to. Kukunin niya. Then, ititis niya yung E4. Pagka greater than, it will display B. Otherwise, it will display C. So, sa case ni Blue, hindi niya na-meet yun. Below siya ng average. Kaya, ang grade niya ay letter C. Okay? How can you write a formula that requires a series of conditions to be evaluated? Each dependent upon the result of the previous conditions. Ito naman yung conditions. If Blue has at least 350 points, he will get an A. Else, if he has less than 350 points, but at least 300 points, he will get a B. Otherwise, he gets a C. So it means, no, maraming series of conditions ito. Kumbaga sa ating nag-face-to-face tayo, kayo ang gagawa niyan, no? Dapat magawa nyo yan. Ma-form nyo yung formulas. Paano i-form yung formula para sa conditions na yan? Okay, so before designing a nested if formula, ito na po yung kanyang equivalent flowchart. So ito yung kanyang logic diagram to understand the logic. So does Blue have at least 350 points? If it is true, so Blue gets an A. So napakadali lang yung first arguments, yung ating second arguments, di ba? So kukunin niya yung A. So dapat nakalagay sa double quotations. Ngayon, pag hindi niya na-meet yung 350 points, papasok siya sa false. So meron na naman siyang another conditions. Kaya ito yung tinatawag na nested if. So, conditions sa loob ng conditions. So, ito yung pangalawang conditions. Does Blue have at least 300 points? If it is true, then meron siyang B grades. Kapag hindi niya naman na-meet ito, meron siyang C na grades. So, paano gawin yan? Ito, ang dali lang ito, no? Evaluate nyo nga kung paano. Wala, hindi natin makikita, no? So, ako rin yung sasagot niyan. Okay, so this is the first if statement and then the second if statement. Ayan, so creating a if statement daw or if nested if statement, it's allow you for 3 or more outcomes. One if function is placed inside another if function to test an additional condition. So more than one if functions can be nested, katulad niyan. Sabi niya, more than one if functions can be nested, sabi. So, ito yung diagram. Kung ito yung magiging conditions natin. Pero hindi yan eh. No? Hindi yan yung ating conditions kanina. Ito yun eh, kay Blue. So, yung gamit nating data kanina, yung sample 1. Okay, so para i-determine natin yung magiging formula para doon, eto na po yun. No? So, ang naka-indicate dito, in our L na tayo, no? L. L colon, or particularly, L4, equal to if. So, ito yung first conditions natin. Napakadali lang naman, di ba? So, sabi nga, E4 is greater than or equal to 350. If it is true, so, comma, the second arguments will be displayed. So, ang value niyan is A. Otherwise, so yung third arguments natin, ito po lahat na ito ay para sa third argument. So, makikita ninyo, yung comma-comma rito, nasa loob siya ng another open parenthesis or another parenthesis. Kaya sa ating third arguments, magte-test tayo if the value if E4 is greater than or equal to 300. Kasi ito na yung hindi niya na-meet na conditions. So, comma, so dito sa loob, no, ng if conditions, kumpleto yung kanyang arguments. Merong second argument, if it is true, then the third argument, if it is false. So, ito yung gagawin niya sa loob nito, sa loob. Ngayon, kung na-meet na yan, and then you press enter, ito na po yung magiging value niya. No? So, sa case ni Blue, hindi niya na-meet yung first conditions, nandun po siya sa second conditions. Kaya ang kanyang grade ay B. Kasi nandito siya sa second conditions. Okay?
Yan. So, first logical test, value if true, value if false. Ayan. So, meron na tayong value. Now naman, you are going to apply letter grades based on this grading scheme. So, this time, gagamit naman po tayo ng dalawang sheet. No? Hindi lang isang sheet. Pero yun pa rin naman ang gagamitin natin na data natin, si sample 1 pa rin. Okay, so ang gagawin nyo lang is to create the second sheet and the value of second sheet is this one. So maglalagay lang kayo sa A column ng grade A, B, C, D, E and the second column B, minimum score at yung value ng A to E. So ito na. Ito yung laman dapat ng inyong sheet number 2. And you are going to rename sheet number 2 as grades. No, pag hindi kayo nag-rename, magkakaroon kayo ng error. Kasi dito sa formula na to, hahanapin niya yung sheet grades at hindi yung sheet 2. Ha? Hahanapin niya yung may pangalan na grades with S, no? Iba yung grade na walang S, iba yung grades na may S. Alam niyo naman sa computer, dapat eksakto, no? Yung mga file name or yung mga names na ginagamit natin. Okay? So, nakikita niyo, mayroong exclamation. Huwag niyong gagaming pangalan niya na grades lang po. Kaya may exclamation yan dahil automatic yan nilalagyan ng ating Excel. Kapag nakita niya, yung gagamitin yung sources ay nasa ibang sheet. Okay? Yan. So, ang gagawin lang natin, ito lang po yung name ng sheet number. Sheet number 2. Grades lang, walang exclamation. Okay, sandali, may nagpapa-admit pa yata. Wala na. Okay, so para ma-determine natin yan, kasi ang gagawin natin dyan, sa E4 natin, saan natin ilalagay? Anong letter na tayo? Dali. Sa letter M na tayo pala. Sa letter M, ayan. So ang gagawin natin ay i-relate natin yung answer natin. Kasi dito sa output, letter din, no? Letter din, pero yung letter na yon kukunin naman natin sa ibang sheet. Kasi hindi lang, di ba remember yung if natin, it only caters two arguments, true or false. So doon nyo lang pwedeng ilagay yung A, B lang ang matitest natin doon. Hindi natin matitest yung ibang letters. Paano kung gusto natin ang grade natin letter C, letter D, or letter E? So, lagay natin yun sa ibang sheet, sa ibang locations. Ayan. So, pag nalagay na natin yan, then pwede na tayong mag-test. No, ng ibang, pwede natin ilagay yung A, B, C, D, and E at hindi lang yung puro A, B. Yan. To do that, so ito na yung ating gagamitin. I-click-click lang po ito para makuha ninyo yung value. Let's say, na i-type nyo na sa M na tayo M4, activate nyo muna yung M4, and then equal sign. So, ita-type nyo yung E, if, and then open parenthesis, i-click nyo lang yung value ng E4. Dito kayo ha, sa sheet 1. So, natapos nyo nang lagyan yung sheet 2, nandun tayo sa sheet 1. Doon kayo ito to. Yan, sa sheet 1 ito. So, doon kayo mag-type ng formula at hindi sa sheet 2. Pero dapat may value yung sheet 2 ninyo. So, i-activate nyo lang yung M4. At pag-activate nyo ng M4, ita-type nyo yung open parenthesis, then i-click nyo na lang yung E4. So, click nyo na lang tong E4. Yan, click. And then, greater than, ta-type nyo yung greater than or equal. And then, punta kayo sa sheet number 2. So, hindi nyo na kailangang i-type itong grades, exclamation, B$2. Hindi na kailangan. So, ang gagawin nyo lang is to click sheet 2 and then i-click nyo yung B2. Ito po yung B2. Yan, i-click nyo lang yung B2 na yan. Pagka-click nyo ng B2, punta ulit kayo. Kasi pag-click nyo ng B2, babalik kayo dito. Babalik kayo sa formula na tina-type ninyo. Pagbalik nyo sa formula tina-type ninyo at gusto nyo, magkama lang kayo, and then, balikan nyo ulit si grades, si sheet number 2 para sa A2 naman. So, sheet number 2 para sa A2, eto. No? So, it means,
Ito na yung 3 arguments ninyo. Kapag si E4 is greater than or equal sa grades na pinapahanap ninyo rito, pag equal siya sa 360, it will display letter A. Okay? Pag hindi, di ba? Pag hindi, ito na po yung ating third arguments. Ito yung ating conditions, ito yung ating first arguments, at ito na po yung ating third argument. So, ang daming laman ng ating third arguments. But notice, no, how a closed colon has, it has a 4, no? Yung isa dyan para sa main formulas. Okay? So, pag na-type nyo na yan, click-click nyo na lang po yan. Ayan na, ganyan kahaba yung magiging formula ninyo. So, sa isang cell address lang. Okay, pagka-type nyo yan, and then it will display kung ano man yung letter na yan. So, dito, ang output niyo is B, and then ikakopy nyo na lang yan para kay Jones at saka kay Gray. Yan, so meron na kayong kumpletong if variations na ng ating formulas. Okay, so meron pa tayo, hindi pa pala nagtatapos, meron pa tayong another formula. So it is an order matters with criteria that are not mutually exclusive. So ano ba yung ibig sabihin nun? Katulad nitong example na ito, Blue gets scholarship A if he received more than 340 points. If he didn't get scholarship X but has at least 160 points on the final, he will get scholarship Y. Otherwise, no scholarship at all. So, kailangan daw if E4 is, or kanyang grades is greater than 340, si Blue, so mayroon siyang X na scholarship. Otherwise, meron siyang Y scholarship or none at all. Okay, katulad nito. So here, the first logical is this one, and the second value if true, and then the value if it is false. Ayan. So si X yung kanyang second argument, si if ulit yung kanyang third arguments. Okay, so what to remember about, so ito, tingnan na natin kung ano ang magiging output ninyo rito ay X or Y or none. So yung output. Tingnan ko lang kung meron dito. Ay, wala. So kayo na yun. No, kayo na yung mag-explore, no? Kung kayo ay makikita nyo ba yung value ng X, value ng Y, or value ng 9. So ito ay nasa N na tayo, di ba? N colon. Okay, what to remember about using if? An if functions allows you to make a decision based on a criteria. So meron tayong first argument, it contains the logical test. The second, the value if true. And the third, or the optional, the value if false. For any if statement, either the second argument true or third argument false is applied, but not both. Diba? Kasi may conditions tayo eh. So dapat maayos yung conditions niyo para magkaroon kayo ng maayos na flow ng inyong data. Consider if the criteria are not mutually exclusive, this will affect the order of the arguments. In a nested if statement, each if must be complete with all required arguments specified and a corresponding set of open and closed parentheses. So, kailangan daw dito, yung inyong conditions ay hindi po magkakagulo-gulo. Diba? So, you have to, sabi nga, logical thinking, kaya nga ito ay logical functions dahil you need to think first before you create the logical formula if. So, isipin nyo muna kung ano yung magiging output niya. Sabagay, pwede nyo namang i-create yung another formula kapag nagkamali kayo. Wala namang problema yon. Kaya lang kung marami yung data, parang nakita nyo na hindi nyo makikita yung mali ninyo, not unless, no, i-scan ninyo isa-isa yan. So, nakita nyo kanina, maraming open and close parentheses na ginamit kasi dapat meron niyang partner. Kapag wala po yung partner, magkaka-error kayo.
Kaya be careful to use the open and close parentheses. See to it na may kapartner po yung inyong parentheses na gagamitin. Okay, and that's the end of our last lesson under midterm grading period.